Hello dear students, welcome to my ಚಾನಲ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ 17th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತರ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 100% ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದಷ್ಟು MCQ ನೀವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Next, the electric energy density between the plates of charged capacitor. But a charged capacitor, so energy density of electric field. So it is second chapter ali barate. So of epsilon naught E square. So option C again, option C, of epsilon naught E square. Formula ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ so ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. But in a conductor, the drift velocity varies with electric field. So drift velocity ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ VD is equal to EE tau by m. ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, for the motion of a charged particle in a region of magnetic field, if theta is the angle between V vector and B vector, then pick the correct match in the following. Helical path. So when a charged particle enters uniform magnetic field, okay, so that angle is less than 90 idre helical path barate, equal to 0 degree idre straight line barate, equal to 90 degree idre ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲಿಕಲ್. ಈಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಬಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ, right? So 2 0 degree ಆಗುತ್ತೆ. And circular under 90 degree. Okay, right? So 1 matches to B, 2 matches to C, 3 matches to A. The right answer is option D. Option D is the right answer. So next, a Bohr magnet is kept in a uniform magnetic field it experiences. Bohr magnet is placed in uniform magnetic field under the net force acting on Bohr magnet, that is actually magnetic dipole. So net force is 0, but it will experience a torque. Torque experience ಆಗುತ್ತೆ, but force acting 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, it experiences torque but not force. Option A is the right answer. Okay, so next question number 6. If only the
Number of turns per unit length of a solenoid coil is doubled than self-inductance. Already ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಕಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught n square a L ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ directly proportional to square of number of turns ಬರುತ್ತೆ number of turns double ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ self inductance ಏನಾಗುತ್ತೆ becomes 4 times the initial value ಆಗುತ್ತೆ is it right ಈಗ number of turns ಏನಿದೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so ಏನಾಗುತ್ತೆ L dash is proportional to 4 times n square ಆಗುತ್ತೆ that means L dash is equal to 4L so becomes 4 times the right answer is option D. So the next question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ capacitive reactance formula X is equal to 1 divided by C omega 1 divided by C into 2 pi f capacitive reactance is inversely proportional to frequency so inversely proportional to frequency of AC. The right answer is option A. Option A is the right answer. The displacement current produced due to time varying electric field. And changing electric field. The right answer is option C. So option C is the right answer. Next question number 9. The focal length of spherical mirror. So radius of curvature is twice the focal length. So focal length is half of the radius of curvature. Option C is the right answer. Transverse nature of light is confirmed by the phenomenon of polarization of light. The right answer is option A. Photons are not deflected by electric and magnetic field since photons are not deflected by electric and magnetic field. Photon, that is electrically neutral particle. So that is why it is not deflected by electric and magnetic field. The right answer is option D. The energy of electron in the first orbit of hydrogen atom. So first orbit ಅಲ್ಲಿ so ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ En is equal to minus 13.6 electron volt divided by n square ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ so n is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ so minus 13.6 electron volt so the right answer is option C. Option C is the right answer. The source of energy output in the interior of the star. The source of energy, that is nuclear fusion, thermonuclear fusion. The right answer is option C, thermonuclear fusion. Option C is the right answer. The next question number 14. Below are the statements related to observe alpha rays scattering experiment. Alpha particles close to the center of an atom suffers large angle scattering and for head-on collision, the alpha particle rebounds. Actually, this is the correct statement. Alpha particle close to the center ge near ide andre so large angle scattering ಆಗುತ್ತೆ so head-on collision ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ bound ಆಗುತ್ತೆ. The mass and positive charge of the atom is concentrated in a small volume of atom. Mass and positive charge of the atom is concentrated in a small volume of an atom. Actually, ಎರಡು statement correct ಆಗಿದೆ but second statement is not the correct explanation of the first statement. Okay, the right answer is both 1 and 2 are true. Second is not correct explanation of 1. The right answer is option B. Option B is the right answer.
Okay, so next question number 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In N-type semiconductor. N-type semiconductor ಅಂದ್ರೆ so number of electrons is more than number of holes. So N-type ಅಲ್ಲಿ majority charge carriers electrons ಬರುತ್ತೆ. So Ne is much greater than NH. The right answer is option D. So option B is the right answer. Next, fill in the blanks ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The degree to which a magnetic field can magnetize a material. The degree to which a magnetic field can magnetize a material, that is magnetic intensity. The right answer, magnetic intensity. Okay. The peak EMF generated in an AC generator dash with decrease of frequency of rotation of the coil. So, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. The peak EMF generated in an AC generator dash with decrease of frequency of rotation. So formula ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ peak EMF E naught is equal to NBA omega. So omega dash with decrease of frequency. The peak EMF generated in an AC generator actually decreases with decrease of frequency. So E naught decrease agate because it is directly proportional. So E naught yavaga decrease agate. So nodi omega andre 2 pi f. Frequency decrease agate. So peak value decrease agate. So the right answer is not decreases andre it is 17 to 1 here match agate. In a series LCR circuit at resonance ಅಂದ್ರೆ impedance is minimum. Impedance is minimum ಅಂದ್ರೆ ಇದು 18.1, right? So next, in Young's double slit experiment, if blue light is replaced by red light, then fringe width. So ನೋಡಿ beta is equal to lambda capital D by small d. So width by r ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ already. So ಈಗ blue light ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 19. Stopping potential is a measure of kinetic energy of liberated electrons. Kinetic energy. Okay. 20. Okay, right. The degree to which a magnetic field can magnetize a material is, that is magnetic intensity. The peak EMF generated in an AC generator decreases with the decrease of frequency. In LCR series at resonance, impedance is minimum. So in Young's double slit experiment, if blue light is replaced by a red light, then fringe width increases. Stopping potential is a measure of kinetic energy of liberated photoelectrons. So next, ನೋಡಿ 2 mark questions ಹೇಗಿದೆ. So ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 21, define electric dipole moment. Electric dipole moment means the product of magnitude of one of the charge and dipole length. So P is equal to the formula Q into 2A. So what is the direction ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ? So it is directed from negative charge to positive charge. Directed from negative charge to positive charge. So write the expression for potential energy of two charges system in the absence of external electric field. So U is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12. So Q1 Q2 are point charges. So R12 is the separation between 2 point charges. So terms explain ಮಾಡಬೇಕು. So what is the resistivity of conductor? Resistivity is the reciprocal of conductivity. So ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಓಮ್ ಮೀಟರ್. So ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ resistivity is resistance of conductor having unit length and unit area. Resistivity of conductor is resistance of conductor having unit length and unit area.
ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬೇಗ ನೀವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಟೈಟ್ಲಿ wound 100 turns coil, radius is given 10 centimeter, number of turns is given, current is given. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? So center ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ magnetic field mu naught ni ಬರುತ್ತೆ, right? mu naught ni ಬರುತ್ತೆ magnetic field at the center of the coil. B is equal to B is equal to mu naught ni divided by 2r. B is equal to mu naught ni divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2r. So ಇದನ್ನ actually ನಾವು simplify ಮಾಡಬೇಕು. A tightly wound 100 turn coil, radius is given, so current is given. What is the magnetic field at the center of the coil? B is equal to mu naught ni divided by 2r. So mu naught is 4 pi into 10 power minus 7. Number of turns is 100, so 10 power 2. So current is 1. Okay, divided by 2 into, so the radius is 10 centimeter, under 10 into 10 power minus 2, 10 power minus 1 brother. 2 1s are, 2 2s are, so this is 2 pi into 10 power minus 1 numerator shift ಆದರೆ plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. plus 1 into 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 1 plus 2 3, 10 power 3, 10 power 3 into 10 power minus 7, 10 power minus 4 ಬರುತ್ತೆ. 2 pi ಅಂದರೆ 6.28, 6.28 into 10 power minus 4 Tesla. Okay, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, 2 mark ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದು. So state and explain Lenz's law of electromagnetic induction. So Lenz's law actually which gives a direction of induced EMF. Okay, the direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing change of magnetic flux. So you just statement ಬರೆದು mathematical expression E is equal to minus d phi by dt. So negative sign indicates direction of EMF opposes the change in magnetic flux. So ಅದನ್ನ mention ಮಾಡಬೇಕು. So how X-rays are generated? The X-rays are generated by accelerating the electrons due to high potential difference and detected ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So how X-rays are generated ಅಂದ್ರೆ, so electrons ಏನಿದೆ ಅದು accelerate ಆಗಬೇಕು. So under high potential difference. Okay. Detected under X-rays are detected by converting their energy into an electrical current. Okay, so next mention two postulates of Bohr's atomic model. So number of postulates is there. So first one, atom consists of central positively charged nucleus where protons and neutrons are there. Electrons are revolving around the nucleus in different circular orbits. So next one, electrons revolving around the nucleus only in certain permitted orbits. Such orbits are called stationary orbits. And the total angular momentum is equal to integral multiple of h divided by 2 pi. ಮತ್ತೆ electron revolving around the nucleus, it requires centripetal force that is given by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. mv square divided by r is equal to 1 divided by 4 pi epsilon z square divided by r square. And electron in a stationary orbit does not radiate energy. So when electron jumps from higher energy level to lower energy level, it emits energy in the form of radiation. E2 minus E1 is equal to h nu. So just two postulates mentioned ಮಾಡಬೇಕು. So ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ exam ಅಲ್ಲಿ 3 marks ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So postulates ಚೆನ್ನಾಗಿ practice ಮಾಡಿ. So write two different differences between intrinsic and extrinsic semiconductors. So intrinsic semiconductors are pure semiconductors. Extrinsic semiconductors are pure semiconductors. So intrinsic semiconductors are the number of electrons and holes equal. Extrinsic semiconductor number of electrons is not equal to number of holes. So one of the two differences you mentioned ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Then ಬೇಕಾದ್ರೆ conductivity depends on temperature. ಇಲ್ಲಿ conductivity depends on temperature and also impurities. So conductivity is due to both electrons and holes. Here conductivity is due to majority charge carriers. Okay, so next 3 mark questions ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So mention the basic, ನೋಡಿ basic properties of electric charge.
So ಇದರಲ್ಲಿ maximum basic properties of electric charge or electric field lines ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So basic properties ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, charge is additive, charge is conserved, charge is quantized. So establish the relation between electric field and electric potential. ಅಂದ್ರೆ E is equal to minus dV divided by dr. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So it is very simple. Plus Q ನೋಡಿ, ಇದು isolated charge. Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So two observation points ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು A ಇನ್ನೊಂದು point B. So point B ಹತ್ರ potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, so V plus dV. point A ಹತ್ರ potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, so that is V. So potential difference ಇಲ್ಲಿ ನಾವು test charge ಇಟ್ರೆ, so due to positive charge ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. It will experience this force F vector is equal to Q naught into E vector. So amount of work done in moving charge from A to B. So W is equal to so in ಬರುತ್ತೆ F vector dot dr ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So F vector dot dr vector. So ಇದು dot and vector sign ತೆಗೆದ್ರೆ, so F dr ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, cos 180 ಬರುತ್ತೆ. So cos 180 ಅಂದ್ರೆ -1 ಅಂದ್ರೆ minus F dr ಬರುತ್ತೆ. So W divided by, so dr, so that is equal to W divided by dr is equal to minus F is Q naught E. F is equal to Q naught E. So W by Q naught is equal to minus E into dr. W by Q naught is minus E into dr. And potential difference between 2 points. Potential difference between 2 points in ಬರುತ್ತೆ. So VB minus VA. So VB minus VA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, DV ಬರುತ್ತೆ. So DV is nothing but W divided by ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, Q naught, right? So ಈಗ two equations compare ಮಾಡಿ. So W by Q naught is equal to DV. W by Q naught is equal to minus EDR. ಅಂದ್ರೆ minus EDR is equal to DV. So E is equal to minus DV by dr. The negative sign indicates in the direction of electric field potential decreases. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, complete ನಿಮಗೆ 3 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. So how do you convert a moving coil galvanometer into ammeter? By connecting very small resistance called shunt must be connected in parallel with galvanometer. So it is very simple. ಇದು galvanometer, ಒಂದು small resistance parallel ಆಗಿ connect ಮಾಡಬೇಕು. So the main current is I. Current flowing through shunt is IS. Current flowing through galvanometer is IG. So the main current I is equal to IS plus IG. So IS is equal to I minus IG. Potential difference across shunt is equal to potential difference across galvanometer. So andre IS S is equal to IG into G. So S is equal to IGG divided by IS. IS is I minus IG. Okay. Just to explain ಮಾಡಬೇಕು. So list out the 3 properties of magnetic field lines. So magnetic field lines are continuous closed loops. Magnetic field lines never intersect with each other. So magnetic field lines are closer, which means magnetic field strength is stronger. Magnetic field lines are spread out, which means magnetic field strength is weaker. So number of points mentioned ಮಾಡಬಹುದು. A tangent drawn at any point in a magnetic field line which gives direction of magnetic field at that point. So next question, the magnetic flux through a coil of 10 turns, number of turns is 10, changes with time. Magnetic flux ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So EMF ಮಾಡಬೇಕು. So E is equal to, what is the formula? N into d phi by dt. So N into d phi by dt. So N is 10, N is 10. d phi by dt the differentiation ಮಾಡಿ. So 2t minus 2 ಬರುತ್ತೆ. d by dt of 4 is 0. So this is 20 t minus ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 20. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. So t value 2 ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 10 of 2 into 2 4 minus 2 is 2. So 10 into 2 is 20 volt. So the answer is 20 volt. So next, draw the ray diagram of image formation in compound microscope. Write the expression for magnification of image at near point. Magnification of compound microscope near point m naught me ಬರುತ್ತೆ. m naught ಅಂದ್ರೆ so L divided by f naught. So near point ಅಂದ್ರೆ so 1 plus d divided by fe. So this is magnification of eyepiece. So that is same as that of magnification of simple microscope. If image at near point 1 plus d by fe ಬರುತ್ತೆ, infinity d by fe ಬರುತ್ತೆ. So this is magnification of objective lens. So
ಸೊ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ photoelectric equation and explain two experimental results of photoelectric effect using the equation. So this is very simple. So photon energy is equal to n barathe work function plus kinetic energy. H nu is equal to h nu naught plus of m v square. So h of nu minus nu naught is equal to of m v square. So experimental results we mention ಮಾಡಬೇಕು. So nu is more than nu naught ಅಂದ್ರೆ kinetic energy is positive and there is photoelectric emission, and nu is less than nu naught, so kinetic energy is a negative and there is no photoelectric emission. Nu is equal to nu naught, so kinetic energy nu is equal to nu naught, kinetic energy is 0 but there is photoelectric emission. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ write the curve of binding energy per nucleon as a function of mass number. I explained the main features of the curve. So simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ that is taken along the y axis and mass number taken along the x axis. So ಇದು 40 80, so 120 160, so 200, next 240 ಈ ತರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8.8 ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 7.6 ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ರೈಸಸ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 8.8 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, 8.8 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಐರನ್ 56, and that is minimum of about 7.6 mega electron volt, 7.6 mega electron volt. So exactly 235 mass number orange ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. That is 7.6 mega electron volt, 7.6 mega electron volt. That is for uranium 235. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, so and then binding energy curve is loss for nuclear having mass number in the range 50 to 120. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ MCQ, fill in the blanks, 1 mark 2 mark ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 5 mark ಇದು ಮೇಜರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಅದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ C is equal to epsilon naught A by D. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. So series combination of positive plate of one capacitor is connected to negative plate of another capacitor. So other series combination ಆಗುತ್ತೆ. Series combination ಅಲ್ಲಿ charge on each capacitor same ಇರುತ್ತೆ, potential difference different ಇರುತ್ತೆ. Parallel combination ಅಲ್ಲಿ potential difference same ಇರುತ್ತೆ, charge on each capacitor different. ನೋಡಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. C is equal to epsilon naught A by D. Next, derive an expression for equivalent EMF and internal resistance. So number of times ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Cells in series, cells in parallel, Wheatstone's network. So 3 very important major questions ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ cells in series, cells in parallel, Wheatstone's network. ಸೊ ಈ 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cells in ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ EMF is E1 R2 plus E2 R1, E1 R2 plus E2 R1 divided by n ಬರುತ್ತೆ, R1 plus R2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ REQ is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 ಬರುತ್ತೆ, right? So next, write ನೋಡಿ arrive at the expression for force between two parallel conductors carrying current and hence define ampere.
So force acting per unit length between two long side conductors. Andre F is equal to mu naught divided by 4 pi 2 given I2 L ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು divided by R ಬರುತ್ತೆ. So ampere means the steady current which when flowing through each of two infinitely long side parallel conductors placed at a distance of 1 meter in air or vacuum. So will exert a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter length on either conductor. So that is the definition of ampere. So ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ magnetic field at a point in the axis of current carrying group ಬರುತ್ತೆ. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 very important derivations ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Question number 38. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ n is equal to sin r divided by sin r ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲರೈಡ್ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3D ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ AC ಇಂಟು DC. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫುಲ್ ವೇವ್, ಆಫ್ ವೇವ್ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ವೇವ್, ಫುಲ್ ವೇವ್, ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42. 2 point charges 6 microcoulomb and minus 6 microcoulomb are located 20 centimeter apart. So what is the electric field at the midpoint of the line joining the two charges? Number of times ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಜನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42. 2 point charges ಒಂದು +6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು -6 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು +6 microcoulomb and another one is -6 microcoulomb. ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಬಂದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ A, ಇದು B ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ EA ವೆಕ್ಟರ್, EB ವೆಕ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, EA ಪ್ಲಸ್ EB ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ EA ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ EB. EA vector and magnitude of EB vector both are same. So the formula 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. The formula 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. 1 divided by 4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9. Q andre 6 into 10 power minus 6. So divided by ನೋಡಿ distance from midpoint to here 10 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. So 10 centimeter ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 power minus 2, 10 power minus 1, 10 power minus 1 square. 10 power minus 1 square ಅಂದ್ರೆ that is 10 power minus 2. So 9 into 6, 6 9s ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 54 into 10 power 54 into 10 power. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +2 ಅಲ್ಲ, +2 + 9 11, 11 minus 6 ಅಂದ್ರೆ 5. 54 into 10 power 5. So what is the unit? Newton per coulomb. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1.5 10 power minus 9 coulomb is placed at this point. What is the force? So ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಆಗ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, F is equal to QE ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ Q ಬಂದು 1.5 ಅಂದ್ರೆ 3/2 into 10 power minus 9 into 54 into 10 power 5. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, 2 2s are 7s are. Okay, 27 into 3. ಸೊ 27 into 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ,
Calculate ಮಾಡೋಣ. 27 into 3. 27 into 3 andre, so that is 81 ಬರುತ್ತೆ, right? So 81 into 10 power minus 9 plus 5 andre minus 4. So what is the unit? Newton. And this is ನೋಡಿ electric field direction. Resultant electric intensity direction ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Along AB ಬರುತ್ತೆ. So this is along AB. This is along AB. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಎ, ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಎ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ y radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.8 millimeter ಅಂದ್ರೆ 8 into 10 power minus 1 minus 3, so that is minus 4 meter. So carrying current is 3 ampere. The number density of free electrons in a copper conductor estimated. So number density is given here. Calculate the drift velocity ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. This is question number 43 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So formula ಏನು ಅಂದ್ರೆ I is equal to NEA VD. I is equal to NEA VD. So VD is equal to I divided by NEA. I divided by NEA. I ಬಂದು 3. So NN is nothing but here number density. Number density ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? This is number density 2.5. 2.5 ಅಂದ್ರೆ 5 by 2. 5 by 2 into 10 power 28. So E andre charge of electron 60 into 10 power minus 20 into area is pi r square. So pi into r square andre 8 square 64 into 10 power minus 4 square andre minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we will get the drift velocity. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡ. So VD is equal to ಈಗ ನೋಡಿ 2 1s 2 3s 2 2s, correct? So 32 into 16 into 5 ಮಾಡೋಣ. 32 into 16 into ಎಷ್ಟು 5. So the answer is 2560 ಬರುತ್ತೆ. So 3 divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2560. 10 power ನೋಡಿ 2 8 minus 8 ಅಂದ್ರೆ 10 power 20. 10 power 20 10 power minus 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ 32 into 5 into 16 2560 ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3.14 ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ 3 divided by 3.14 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 803.8.4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 3 divided by 803.8.4. So the answer is 3.732 into 10 power minus 4. The unit is meter per second. Okay, so answer ಬರುತ್ತೆ. And next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, how long does an electron take to drift from one end of the wire to its other end? Andre, so T is equal to formula L by VD. T is equal to L by VD. VD is equal to L by T. So T is equal to L by VD. Actually, this is step number 1. So this is step number 2. So L bandu, what is the value of L? That is 3 divided by 3.732 into 10 power minus 4 shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power plus 4 ಬರುತ್ತೆ. So 3 divided by 3.732. So that is 0.8038 into 10 power 4. 10 power 4. So ಅಂದ್ರೆ ಇದು 8038 seconds. So this is the answer. So charge of electron ನೀವು 1.602 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು 1.6 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು 1.602 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.6 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 200 ohm and
a capacitor resistance is given, that is 200 ohm, capacitor 15 capacitance is 15 microfarad, and VRMS is given 220 and frequency is given 50. So calculate the current. So this is LCR RC series, CR series, RC series. Okay, current find out ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಾಕೋದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು VR is equal to IRMS into R ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ VC is equal to IRMS into XC ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ XC is equal to 1 divided by C omega. So XC is equal to 1 divided by C omega. So C value is 15 into 10 power minus 6. Omega is 2 pi F is 50. So 50 into 200, so 100 into pi 314 ಬರುತ್ತೆ. So 314 into 15 ಮಾಡೋಣ. So 314 into 15, 314 into 15. So that is 4710 ಬರುತ್ತೆ. So 1 follows how many zeros? 6 zeros, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros divided by 4710. So 1010 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 1 follows ಈಗ 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 divided by 471 ಮಾಡಿದ್ರೆ. So then we will get 212. So XC ಬಂದು 212.31 ಬರುತ್ತೆ. So this is ohm, and impedance Z is equal to root R square plus XC square. So root R square is 200 square andre 4 follows how many zeros? 4 zeros ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 power 2 square, 10 power 4 ಆದರೆ 2 square ಆದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ XC square ಅಂದ್ರೆ 212.3 into 212.314. So that is 45,000 ಬರ್ತದೆ, 45,077. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ 40,000 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 40,000 ಮಾಡಬೇಕು. 40,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 85,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 85,077.28. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 291 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 291.68 ಓಮ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ IRMS ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ VRMS is equal to IRMS into Z. VRMS ಅಂದರೆ IRMS into Z. IRMS ಅಂದರೆ VRMS by Z. So VRMS is 220. So 220 divided by Z is 291.68. So 220 divided by 291.68. So this is 0.75. 0.754 ampere. 0.754 into ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 200 into 200 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 150 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 150.85 volt potential difference across resistor, and then 0.754 into XC. XC is 212.31, so 160 ಬರುತ್ತೆ. So this is 160 volt. ಇದು 150, ಇನ್ನೊಂದು 160. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ. An equilateral prism made of glass shows minimum deviation of 40 degree for an oblique incident ray. What is the refractive index ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, a plus d by 2. So a equilateral ಅಂದ್ರೆ 60 degree. So deviation is 40 divided by 2. 60 plus 40 100 by 2 50 degree. Angle of incidence 50 ಬರುತ್ತೆ.
ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n is equal to sine of a plus d by 2. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ a by 2, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ I ಅಂದ್ರೆ 50, sin 50 divided by sin 60 by 2, 30. So sin 50 degree ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? sin 50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 0.766 ಬರುತ್ತೆ. 0.7660 divided by sin 30 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. 1/2 ಅಂದ್ರೆ 0.5, right? So 0.5 ಬರುತ್ತೆ. 0.7660 divided by 0.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so then 1.532. The refractive index is 1.532. The refractive index has no unit, no dimensional formula. It is just a number. Okay. Okay, thank you. So complete on the full paper discuss ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So maximum ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.